ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பெங்களூரில் இருக்கிற ஃபீனிக்ஸ் மால் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ தான். ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி, அதுதான் இதோட நேம். பெங்களூரில் இருக்கிறதுலையே பிக்கெஸ்ட் மால் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி தான். நிஜமாவே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. A to C ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறது மாதிரி எல்லா ஷாப்ஸுமே இங்கே இருக்குது. என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. நாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம். இன்னுமே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது. அப்புறமா செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறமா ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயுமே ஸ்மார்ட் மேப் வச்சுருக்காங்க. அந்த மேப்பை யூஸ் பண்ணி நமக்கு எந்த ஷாப் வேணும், அந்த ஷாப் எந்த ஃப்ளோரில் இருக்குது, இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்கேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், மேரேஜ் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஜுவல்லரிஸாக இருக்கட்டும், A to C ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே வாங்கிக்கலாம். நம்ம எவ்வளவோ மால்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஆனால் எங்கேயுமே ஜுவல்லரி ஷாப் கிடையாது. ஆனால் இங்கே மலபார் ஜுவல்லரியாக இருக்கட்டும், இல்லை கல்யாண் ஜுவல்லரியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறையவே ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் கூட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இன்கேஸ் உங்களுக்கு இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரி வேணும்னா, ஃபேஷன் ஜுவல்லரி வேணும்னா குஷால்ஸ் ஃபேஷன் ஜுவல்லரி கூட இருக்குது. வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஹோம் சென்டர் இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, கிட்ஸுக்கு ஃபன் பண்ணுற மாதிரி ஃபன் சிட்டி மாதிரி சின்னதாக ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா லேர்னிங் பை டூயிங் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி கூட கிட்ஸுக்கான ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்டோர் ஆகட்டும், இல்லை மினிசோ ஸ்டோராக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாலை விசிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்மார்ட் மேப், இதுதான் அந்த ஸ்மார்ட் மேப்பு.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.